license program just expired. প্লাগইন ছাড়া তুমি এটা ইনপুট করতে পারবে না এখানে প্লাগইন আছে আচ্ছা ঠিক আছে কোড আছে কত তারিখ আজকে স্যার আজকে 21 তারিখ সো আমরা আজকে আপনাদের পড়ব হলো পেরোড অ্যানালিসিস থিওরি পড়তে হবে তারপরে থিওরি বোর্ডে প্রজেক্টের কাজগুলো দেখবো আর বাকি প্রবলেমগুলো সলভ করবো তো থিওরিতে আমাদের কি পড়া হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস কি জিনিস সেগুলো আমরা জানবো পরে করলাম ওটা কি মেথড ছিল তারপর নিউটন ইন্টারপোলেশন করছি হ্যাঁ হ্যাঁ interpolation interpolation broadly there are two kinds of interpolation. One is for equidistance value, another unequal or unequal distance value, unequal distance value. Okay, unequal unequal, right. So equal for equal distance value we used Newton's interpolation and for unequal value we use Lagrange's interpolation. Lagrange হচ্ছে আপনার unequal, right? So when we are doing this kind of interpolation means there are some values already given, but there is one missing value like x. So for x we have to find y, the value of y. Y is equal to f of x. So for mx we have to find the value of y, but there can be some error. So in today's lesson we will learn about error analysis, how to analyze those errors when we are doing interpolation formula, when we are doing Newton's forward or backward interpolation formula. So we are calculating large data points, so there can be some error. So what are the different kind of errors and how to minimize those errors? This is the today's actually the main objective of today's lesson. So now error analysis. So turn off your laptop, no problem. প্রজেক্টের কাজ করে করা যাবে। এখন একটা থিওরি পড়ি, কারণ ল্যাপটপটা একটু নামায় রাখেন, কোনো ল্যাপটপ লাগবে না, কিছু লাগবে না, শুধুমাত্র ফোকাস করেন টিভিতে। প্রজেক্টের কাজ পরে করেন, টাইম পরে। আমি একটু ল্যাপটপটা নামায় রাখি, এখানে চলে আসি, পিছিয়ে আসি, খাতা কলম দিয়ে করেন।
So error analysis. Error for error analysis, at first we will know about, again we will know about, or you can say revise about numerical analysis, then number representation in computer, what is floating point numbers, then we will learn about errors, different kind of error analysis, sources of errors, different kind of errors like absolute and relative errors, round off and computation error. Okay, then stable and unstable computation conditions, convergence and order of approximation. Okay. So introduction, numerical analysis কি জিনিস অলরেডি আমরা জানি, তো আরেকবার একটু দেখি what is numerical analysis. Numerical analysis is nothing but a branch of mathematics. It studies the methods and algorithms which is used for solving variety of problems in different areas such as dash dash dash. Okay. So numerical analysis is nothing but a branch of mathematics which studies the methods and algorithms which used for solving variety of problems. So in numerical analysis we study methods and algorithms. Methods like Newton interpolation method, right? Backward forward method, Lagrange method. Backward formula, forward formula. Right. Not formula, interpolation. So different kind of methods, different kind of algorithms for solving different kind of different varieties of problem like mathematics, physics, engineering, medicine, social science. What's the main objective? The main objective of numerical analysis is to investigation, finding new mathematical approaches for approximating the underlying problems and also development of current algorithms and numerical schemes to make them more efficient and reliable. Very important. So main objective of numerical analysis is investigation, finding a new mathematical approach. The main objective, right? So this can be one question for your exam, final exam. What's the main objective of numerical analysis? To finding new mathematical approach. So we already know, if there is a function called y is equal to f of x, then y is independent variable and y is dependent variable and x is called independent variable. If we give input some values of x, then we will get some corresponding value of y. But in numerical method, in Newton's interpolation formula or Newton's two interpolation formula for the backward method, we actually didn't give direct input. Rather than we find interpolating some values and find the y corresponding to that unknown x. So it's a new mathematical approach. Trivial approach was y is equal to f(x). You are giving one input and you are getting the output of value y. But new mathematical approach, we don't even follow the trivial approach. We are interpolating the data points and finding new values depending on the interpolation. So it's new mathematical approach. Also, approaches for approximating the underlying problems. So y is equal to f of x. So y is equal to f of x is a function. If you give one input, then you will get one output. But when you are applying some interpolation formula, then you are calculating some values like h, p. Okay. So here are some approximation. Suppose h can be this. So our value depending on h and p will be like z. So this kind of approximation. And why we use this? To make them more efficient and reliable. Okay. So these are just okay. It's important. So in the literature, numerical analysis is also known as scientific computing. So the another synonym of numerical analysis is scientific computing, scientific computation, numerics, computational mathematics and numerical mathematics. So in MSc or PhD, if you see the subjects like scientific computing, scientific computation, numerical mathematics, these all are related to numerical analysis. Same subject, same process,
just the differentiation. Okay, so numerical analysis can be divided into following fields: numerical solution for linear algebraic equations, then numerical analysis non-algebraic, curve fitting, numerical differentiation, integration. You already know about this, no problem. Now, number representation is in computer. Okay. So in daily life we use field-based number system, right? But in computer we should use binary. But there are some definition. At first, scientific notation. What is scientific notation? Let k be a real number. What is real number? A real number is nothing but this, right? So everything is real number. 0, -1, -2, any fraction, anything is real number. Rational, irrational, they are also included in the real number. So k be a real number, and k can be written in the following form: k is equal to m into 10 to the power n, right? Where n is an integer. So what is integer and real number? What's the main difference? রিয়েল নাম্বারে তো সবই থাকবে Everything. এভরিথিং Included everything. আর ইন্টিজার ফ্র্যাকশন থাকবে না কোনো এই যে ফ্র্যাকশন No fraction is allowed in integer, right? So integer means whole number, like Whole number. like 2, 3, right? These are- 4. These are called integer. 0 is also an integer. -1 also an integer. কিন্তু কোনো ফ্র্যাকশন No fraction is allowed, right? So this notation is called scientific notation, scientific form, some referred as standard form. So we already know about this, but actually how this scientific form is come. This scientific formula has come from the numerical method or numerical computation. So just see the example, like this example. এটা পেছন থেকে নিয়েছি মাইনাস So can you tell me how many zeros are present here? পাঁচটা 5. Right? So 5 0 and 1 8, right? So total is 6. So you are transferring these 6 digits before the দশমিক point. Okay? Before the point. So that's why here is 10 to the power minus 6. Why minus? Not plus? because We are transferring the value from decimal point after the decimal point, After the decimal right? point. After the decimal point. And for in this case, before right, you are transferring one value from after the point right after the point, but you are taking one digit before the point before the decimal point. So 10 to the power 1. Same. So total digit 1 2 1 5 2 zeros and 1 3, 4 right. So total is 6. That's why 10 to the power 6, because you are transferring এটা 6 দশমিকের digits. আগে আছে আমরা দশমিকের পরে And দিচ্ছি transfer তার six জন্য 10 to digits the power after the decimal point Right. That's why it's called. It is written as 10 to the power 6. Okay. So this is very easy. 10 to the power Right. Very easy. Now floating point. Floating point is not equal to 0 decimal formula is floating point. So উপরে যে এই আমি কি k equals to m into 10 to the power n যেটা ছিল Right. এটা Right. কি এগুলোর জন্য ছিল Right. হ্যাঁ তাহলে ভালো M into 10 to the power n. M into 10 to the power n. So this is m and it is 10 to the power n. ভাই This is m and this is 10 to the power n. So floating point. Just go through this, no problem. So the main lesson is errors. So what is errors? Occurrence of errors is unavoidable in the field of scientific computing, of course. So we can't avoid errors. There will be some errors. Either it is in large scale or small scale, but there will be some error. Instead, numerical analysis tries to investigate the possible and best ways to minimize the error. So numerical analysis actually investigates the possible errors. What can be the possible errors? Categorize those errors and then minimize those corresponding errors prior to the computation. The study of the error and how to estimate and minimize it, fundamental issues in error analysis. Okay. So what is error analysis? This can be a definition. What is error analysis? Error analysis is nothing but
where the study of error and how to estimate and minimize the errors is studied or investigated. It's called error analysis. So what is error analysis? In numerical analysis, we approaching the exact solution of the problem by using numerical method, and consequently an error is committed. The numerical error is difference between the exact solution and approximate solution. This is very important. So there can be a question for final exam for 2 marks. What is numerical error? Okay. So numerical error is nothing but the numerical error is the difference between the exact solution and approximate solution. Right. Another definition. Let X be the exact solution and the underlying problem X star or asterisk its approximation solution. Then what will be the error? Error will be denoted by small e. Now, so what will be the error? Error e equal to x minus x asterisk. Now, there are some different kinds of errors like blunders or gross error. These errors are also called human errors. So well, sir, I have a question that Yes. how will I know what is the exact solution? Exact solution. Exact So solution exact solution will be given, will be given. Right. And and approximation solution you will get from numerical methods. Following the solving process, I will get the approximate solution. Yes, you will get so approximate there is solution no by chances. So there is no chances to get the exact solution by the process of following the solution. generally exact solution come from trivial approach or some formula, but the approximation solution come from the numerical method. So blunders or gross error. There are errors called human errors. These are caused by mistakes and oversight, can be minimized by taking care of during scientific investigation. So how can we minimize the gross error? Gross errors can be minimized by taking care during scientific investigations. So we have to be careful. We have to be careful, then we can minimize the gross error. Now modeling errors. These errors arise during modeling process when scientists ignore affecting factors to model simplify problems, also known as formulation error or data uncertainty. That these errors are due to uncertainty of the physical problem data, also known as data errors. Okay, so physical problem of the data. What means the physical problem data? Physical problem data means if you are working with signals, right? So signal is nothing but wave. So physical problem that means when you are collecting that wave, there can be some noise. So that is the physical problem of the data, and it causes the data uncertainty. Now, discretization error. Computers represent a function of continuous variable by discrete values. Also, scientists approximate and replace complex continuous problem by discrete ones and discretization errors. So it is very actually expressing very hard language, but actually it is easy. If you just take an example like -1 plus minus root over minus b plus minus root over b square minus AC. 4ac by 2a, right? G. Okay. By 2a. Okay. So Quadruple. if there is a math, suppose there is a math and you have to calculating using this expression, but this is a big expression, so what you will do, you will assume it as x1. So x1 is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. But after the math, when you are calculating the x1, so x1 is calculating like this something, but this x means this big expression. So there can be some value errors. There can be some errors which will not occur if you calculate using this whole big expression.
So when you are assuming a big expression in a small group of number or in a discrete values, then there can be some values missing. So this is called discretization error. Yeah. Now, absolute and relative errors. So what is absolute errors? Very easy. The absolute errors is denoted by E cap of the error is defined and absolute value of the error. So E cap equal is nothing but this is error. Error means the exact value x minus the approximate value x star. error jai hoka positive answer. Right. Absolute means you have to take the ABS. ABS means absolute in MATLAB, right? So you have to take the ABS function. Now relative error. Relative error is nothing but E tilde. This sign is called tilde sign. Okay. This sign is called tilde sign. It's just in your keyboard under the ESC button. So error is defined as the ratio tilde. Is defined as the ratio between absolute errors and the absolute value of exact solution. Okay. So this is our absolute error tilde. Tilde or tilde. So E cap by a modulus of absolute value of x. So this is our relative error. Relative error is nothing but absolute error by exact value of x. So why x cannot be 0? Why this condition? Why x cannot be 0? Undefined. That means MATLAB will throw a error that is called nan. It's called not a number. Now on math for final exam. Nan will come in MATLAB. এই ম্যান ভ্যালুটা দেখছো হচ্ছে ওয়েব টেকনোলজিতে ওই সালে যখন ওয়েব যদি ক্যালকুলেটর রাখা ছিল তখন যেটা ফাংশন গুলো হচ্ছে ডাটাবেসে কাজ ক্লিয়ার করার জন্য তখন এই ম্যান ইউজ করে ম্যান পাইছিলাম তো ক্লিয়ার করছিলাম তখন ম্যান দেখাছিল কোনো মানে not a number, right? So let x is a big number is the value of the constant ratio pi 3.1416. Correct to 15 decimal places. 15 decimal places, that means there will be 15 digits after the decimal point. And x star, what is x star? The approximate value of pi. Be an approximation of x. Compute the following quantity. So at first we have to calculate the error. So what is error? Error is nothing but the exact value minus the approximation value. So we have to subtract the x star from this x. So our answer is this. Okay. So you have to write this whole digits. এটা জাস্ট স্যার ওই আপনার মাইনাস করে দিলেই যে রেজাল্ট বের হয়ে যেতেছে Right. Just subtract. মাইনাস 9 জিনিস হলো minus the e to the power e by 10 In scientific notation, so we have already না ওই যে এখানে 09 মাইনাস 09 চলে আসছে right 09 e to the power minus 9 e to the power 10 to the power e to the power minus 9 সেটা e to the e minus 09 that means 10 to the power minus 9. programming language তো 10 to the power বোঝে না Right. E. Exactly. Python, C++, everything. The absolute error. So absolute error is nothing but we have to take the absolute of this. You have to take the absolute of this answer, right? So we are taking the absolute value. So answer will remain same. But if we are subtracting from a smaller number, then there will be no minus. Always there will be positive value. Then what will be the relative error? Relative error is nothing but absolute error divided by the exact value. Okay, so it is a relative error. Clear? Now another two errors, round off and truncation errors.
So computers represent numbers in finite number of digits, and hence some quantities cannot be represented exactly. The errors caused by replacing a number A's closest machine number is called round off, and the process is called correcting rounding. Absolute আগে যে লিখলাম ছিল The error should error, absolute error and relative error. Now, so what means this line? Round up errors. So round up errors you can think like we are giving someone 399 taka, right? So we say that just give round up 400 taka. So same computer actually thinks like same scheme. So instead of writing 3.9999, they write 4. So but there can be a round up error. In numerical analysis we do precise calculation, precise number, precise digits. Every calculation should be precise. So we are correcting that error. It's called the correct rounding. Also translation errors sometimes called chopping errors. So chopping errors and translation errors means same thing. So just one example: approximate the following decimal numbers to 3 digits by using round off, rounding and chopping or truncation rules. So we should approximate the numbers to 3 digits. 3 digits, that means there can be total 3 digits and that means that number. Here are total how many digits? 4, 5 and 6 digits, but we have to truncate it, we have to round up it so that we can get only 3 digits. So how can we get 3 digits? Trunk means আমি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ডেট শুধু নিব পেছে তো 10টা থাকতে পারে কিন্তু আমি নিব শুধু 2টা এরকম টাইপের Right. So you have to take only 3. We have to take only 3 digits. শুরু থেকে So at first one point no change, 3.345. So 3, then I have to write 5 because if they are greater than or equal to 5, then we have to plus point. We have to add greater than or equal to 5. Right, greater than if the last digit is greater than or equal to 5, then we have to add 1 or increment the last digit by 1. Second তাহলে 0.135. Right. 1.34, 34. Then 1 point It is 34. Then it is also 3.34. And what 3.5. will be 2.35. Great. So it is our answer. Easy. Then chopping. Chopping means just chop. Chopping means just chop. Chop means like this is a big piece of. কোনো অ্যাড ইনক্রিমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই, যে নাম্বারটা আছে সেটাই রেখে দাও। Right. This is a big piece of mutton, so just chop this part. So same. So 3 you have to just. ওই যে 3 4 তাহলে সবগুলো 3 4 আসবে। Right, and chop this part. So here are that's it. এই Yeah. এই So these are the errors. স্যার বুঝতে পারলে ইজি, না বুঝতে পারলে মাথার উপর দিয়ে যে বুঝি কি কইলো। So these are the errors of numerical analysis. ঠিক আছে রিলেটিভ হয়ে যায় কথা বলতে জানি না স্যার আমি কত বেশি স্যার নিউমেরিক্যালে দেখেন না স্যার আকাশ কত? হ্যাঁ স্যার 30 কয়জন পেয়েছে? তাহলে আকাশ ডেফিনেটলি। স্যার আমি কত বেশি স্যার? আপনি রাখতে বলেছিলাম। বলে গেছি। আচ্ছা দেখেন আমি খারাপ বলছি ভাই। না সবাই 20 পেয়েছে কিন্তু আচ্ছা in exercise 1 we write the following. So আপনাদের কাজ হবে এই সবাই একটু লিখে নাও। আপনাদের কাজ হবে বাসায় এই এক্সারসাইজগুলো করা, ঠিক আছে? এক্সারসাইজ 2 অনেকগুলো এক্সারসাইজ আছে, এক্সারসাইজ 2 করা। 14 পেজের এক্সারসাইজ 2 এক্সারসাইজ 4 সবই 1 থেকে 4 সব। ওকে স্যার এটা তো 14 পেজ খুবই সহজ ম্যাথ, ঠিক আছে? আমি করে কিছু না। So now error analysis is very easy topic, but in exam how the question will come? স্যার 1 থেকে 5 মানে 1 থেকে 4 1 2 4. Error connection. So how the question will be come from error analysis?
So there will be no direct question from error analysis, right? But the error analysis will be added with other questions like interpolation formula, Lagrange formula. So you have to do the solve the maths from Lagrange formula. Then you have to calculate the errors. You have to analyze those errors. Okay? By error analysis. তাহলে একটু কানেকশন করে দিবেন যে তোমার ওইটা করতে হলে এটা করে পরে করতে হবে। Yes. So at first you have to do the maths numerical methods following other. Then just analyze those errors. Okay. So we have done with our previous class. Now project দেখবো, project গুলো সম্পর্কে বলবো এবং project গুলো কমপ্লিট করার ট্রাই করবো আজকে আমরা। কতটুকু করা যাবে? স্যার একটু প্রজেক্টটা দেখে নেন স্যার, মানে হার্ডওয়্যার কাজটা দেখে নেন, আমি ইলেকট্রনিক মিশন তো শুধু করে আমার কি জন্য? কি জানেন স্যার, প্রজেক্ট মনে করবে হার্ডওয়্যার লাগবে কোন আইডি নাও? এটা তো আমাদের লাগবে এখন। স্যার এই যে আগে লাগতেছে না, আমাদের তো একটু কোনো কোড দিতেছি না, কোড হচ্ছে জাস্ট কম্পিউটার দিতেছি, এই জন্য এটা ভিতরে খুব সমস্যা নেই। এটা না ছাড়া হবে? এটা না ছাড়া হবে না স্যার। আপনারা দিতে যাবেন ডিজিটাল মেলায় এই প্রজেক্ট হ্যাঁ, যাবেন? ওটা যদি তাছাড়া সমস্যা না সমস্যা না ডিজিটাল মেলায় কি আমাদের এই প্রজেক্টটা নিয়ে যাবেন, মানে এই টেম্পারেচার এটা না অন্য কোনো? তাহলে কোনটা নিয়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার বললো কিছু একটা প্রজেক্ট করাবে, এখন কি প্রজেক্ট করাবে জানি না স্যার, বলছে আর্ডুইনো যা করার এগুলো নিয়ে আসো, এগুলো আসে এগুলো নিয়ে আসো। স্টার্টের এখানে আপনার কি এটা হলো রেক্ট্যাঙ্গুলার, কিন্তু সাইডগুলো কিন্তু একটু আপনার মানে এই যে এইটা, তার মানে এইটা দেখেন ড্রপ করে এখানে দেওয়া হচ্ছে, খুব ইজি। গ্রাফটা কেমন চেক করছেন? কোনটা? যে সিও যে গ্রিড লাইন সরাই তারপরে বিভিন্ন কালারও করা যাবে, অনেক কিছু করা যাবে। তারপরে অ্যারোগুলো দিয়ে তারপরে এগুলো হলো কানেক্টর বলে, সার্কেলগুলোকে বলে কানেক্টর। পর থেকে কোনটায় যাবে? না না, কানেক্টর মানে হলো কয়েকটা টাস্ক একসাথে এসে এখানে কানেক্ট হচ্ছে, আচ্ছা এটাকে বলে কানেক্টর। আর এগুলো হলো ফ্লো, যেরকম কালেক্ট আরজিবি ভিডিও স্ট্রিম, তারপরে কালেক্ট থার্মাল ভিডিও, কালেক্ট এনি টেম্পারেচার, এগুলো হলো আপনার মানে এইখান থেকে এই ফ্লোর পর তারপরে এই কাজগুলো হচ্ছে এখানে, আচ্ছা বুঝতে পারছেন? তারপরে এই কাজগুলো হচ্ছে এরকম। এই তিনটা কাজ একসাথে হয় এখানে গিয়ে জোড়া দিচ্ছে, মানে এই তিনটা দেখেন এই প্রিপেয়ার বই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস থেকে ইনপুট কোথায় আসছে? এখানে আসছে। আচ্ছা এখানে এসে তিনটা একসাথে কাজ হচ্ছে, তিনটার আউটপুট একসাথে এখানে আসছে, এসে ওইটা তারপরে ভিডিও বইয়ের মধ্যে গেছে। এইভাবে চিন্তা করা হবে, এই লজিক্যাল থিঙ্কিংটা আপনার প্রজেক্টের জন্য আপনার করা হবে। স্যার আমাদের তো টেম্পারেচার ফার্স্ট টেস্ট। আর দেখেন এটা কি, দিস ইজ ফর কন্ডিশন। আচ্ছা এখানে বসে আরএফআইডি কার্ড, একটা কার্ড, সেটা হলো স্ক্যান হয়েছে, যদি ইয়েস হয় তাহলে এখানে যাও, নো হলে আবার এখানে ফেরত আসুন। আচ্ছা এটাকে বলে কন্ডিশন। এটা এক কথায় যে C++ যে ফ্লোচার্ট করছিলেন ওই ফ্লোচার্টই হলো এটা। আচ্ছা, তাহলে আমরা কীভাবে আসবো? প্রথমে আপনাদের কী হতে পারে, প্রথমে আপনাদের একটা স্টার্ট থাকবে, তাই না? তার মানে এটা নিলাম, আমরা একটু এটা ছোটো করে দিই। আচ্ছা, এটা আমরা বললাম। এখন এখানে আমরা লিখবো কীভাবে? লেখার জন্য আমরা এটা ডাবল ক্লিক করবো, ডাবল ক্লিক করে এখানে জাস্ট তাহলে লিখে যাবে স্টার্ট। জি স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমাদের এখানে কি কালার করতে হবে। সো এই যে কালার মানে কালারটা আপনি চাইলে আরও সুন্দরভাবে করতে পারেন। কীভাবে করতে পারেন? যে আপনি চাইলে একটু গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিতে পারেন, ঠিক আছে? আরও অনেক করা, আপনি চাইলে একটু শ্যাডো দিয়ে দিতে পারেন, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, অনেক কিছু করা যাবে। সো যে কোনো কিছু করলেই হবে। স্টাইলের এখানে গেলে আপনি আরও অনেক কিছু দেখতে পারবেন, অনেক স্টাইল আছে, অনেক কালার আছে। এটা আপনারা মানে বাসায় বসে ভালোভাবে করে করবেন যে কোনটা কীভাবে করলে ভালো হয়। জি স্যার। আচ্ছা, সো তারপরে ওকে, সো নর্মাল একটা রাখি, আমরা এটা রাখি, এটা হলো স্টার্ট। এখন সেম আমরা আরেকটা, তো এখান থেকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করার দরকার নেই। কন্ট্রোল সি আর কন্ট্রোল বি, যে কটা ইচ্ছা আপনি কন্ট্রোল বি দিতে পারেন, তারপর নিচে নিয়ে মাইনে আসতে পারেন। এবং দেখেন এখানে এন্টার বক্স ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে যে কোথায় দিলে এখানে ভালো হবে। রাইট, সো নর্মাল মনে করেন স্টার্ট হলো,
স্টার্টের পরে আপনার কি চেক করবে? স্টার্টের পরে চেক করবে যে স্টার্টের পর কিন্তু আপনাদের কিছু একটা চেক করবে না, আপনাদের ফ্লোটা বলেন, ওয়ার্ক ফ্লোটা বলেন। স্টার্ট পর ওয়ার্ক ফ্লো স্যার ফার্স্টে তো আমরা ম্যাথল্যাব ওপেন করি, ওপেন করার পরে ওই যে আপনার যে কোডটা ওপেন করার পরে দেন ওইখানে যখন আমি রান করি তখন আপনার আমার আগে যে ইসের ফিগারটা আসে। ওগুলো না কিছু না, হার্ডওয়্যারের এটা হার্ডওয়্যারের ফ্লো আমরা আসতেছি, হার্ডওয়্যারের ফ্লো। আচ্ছা, হার্ডওয়্যার ফ্লো বলতে স্যার আমরা ওই যে টেম্পারেচার সেন্সরের সাথে আপনার জাম্পার ওয়্যার দিয়ে ওইটা কানেক্ট করি আরডুইনোর সাথে। এই আচ্ছা, কানেক্ট করার পরে দেন আমরা ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করি, দেন আমাদের ওই যে যেই প্রোগ্রাম ফাইলটা আছে সেটা রান করি। রান করার পরে সে আমাদের যে আউটপুট দাও শুরু করে। সো সেন্সরে ওইখানে গরম কিছু ধরলে বা ঠান্ডা কিছু, তার মানে গরম কিছু ধরলে তখন ওটার টেম্পারেচার আপডাউন করে। বুঝতে পারছি। তাহলে প্রথমে আপনাদের এটা বলতে পারি যে আমরা আরডিনোটা বা মাইক্রোকন্ট্রোলারটা স্টার্ট করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, মাইক্রোকন্ট্রোলারটা স্টার্ট করলাম। মাইক্রোকন্ট্রোলারটা স্টার্ট করার পর তারপরে আমরা কি করব, এখন দেখবো যে কানেক্ট করতে হবে, পাওয়ার পাইছি না এটা আমরা চেক করতে পারি, রাইট? এটা আমরা চেক করতে পারি। সো আমরা একটা কন্ডিশনাল একটা নিয়ে আসলাম, একদম মিডল পয়েন্ট বরাবর, যে পাওয়ার যদি পায় তাহলে একদিকে যাবে, না পেলে আবার ওটা চেক করতে হবে। আচ্ছা, সো এটা আমরা লিখতে পারি যে পাওয়ার অন অন স্ল্যাশ অফ, না শুধুমাত্র অন আছে কিনা সেটা চেক করি আমরা। পাওয়ার যদি অন থাকে তাহলে আমরা যদি পাওয়ার যদি অন হয় তাহলে ইয়েস দেখেন, অ্যারো হলে কি অ্যারো আমরা এভাবে দিতে পারি, তাই না? জি স্যার। অ্যারো এই যে আপনি চাইলে যে কোনো অ্যারো দিতে পারেন। পাওয়ার অন হলে আমরা এদিকে চলে যাবো। আচ্ছা, অনেকটা নিচের দিকে দিয়ে, অফ হলে অন্য জায়গায় যাবো। এটা আপনার স্যার যে পাওয়ার যদি অন হয় তাহলে আমরা এখন কি সেন্সরটা অ্যাক্টিভেট করবো, তাই না? অ্যাক্টিভেট সেন্সর, অ্যাক্টিভেট সেন্সর। অ্যাক্টিভেট সেন্সর অফ হলে এই যে এন্ড হয়ে যাবে। অফ হলে আবার আপনার মানে স্টার্টে চলে যাবে, আবার স্টার্ট করে হবে। আর এখান থেকে এই ফ্লোটা কি এখানে আসবে, ঠিক আছে? এটা একটু সুন্দর করে ই করে দেয়। আর যদি অফ হয় তাহলে এটা যদি এখানে আবার কি লিখবো, টেক্সট লিখবো। টেক্সট হলো ইয়েস, না ইয়েস, ইয়েস। আর এখানে টেক্সট কি হবে, নো, রাইট? তো স্যার এইটা তো আমি ঘুরে এটার সাথে ঘুরে নেওয়া যাবে এটা তাহলে এখন আপনি কি করবেন যে ভাই এটা আমি এখানে দিয়ে দেবো, ইয়েস, না না, তো এটা একটু নিচে এইখান থেকে যাবে, গুড, এটা আর নো এখান থেকে যাবে। সুন্দর, ঠিক আছে? জি স্যার। বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। এটা আর একটু নিচে নামানো লাগবে। এটা হচ্ছে ডেটাবেজে যে আমরা করি কি জানি ইপিআর না ইআরপি, ইআরপি ডায়াগ্রাম এটা দেখা যায়, আঁকা যায়। ইআরপি ডায়াগ্রাম এটা আঁকা যায়। সো সেন্সর অ্যাক্টিভেট করলে আপনি কি করবেন, ভ্যালু নেবেন। তাহলে সেন্স দা থার্মাল ভ্যালু, ঠিক আছে? তাহলে সেন্স টেম্পারেচার গোল, তাহলে এনভায়রনমেন্ট থেকে একটা থার্মাল ভ্যালু নেবে। সো সাপোজ মনে করেন আমরা এটা এনভায়রনমেন্টের একটা আঁকলাম, আপনি চাইলে এখানে অন্য ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে পারেন, মানে অন্য কোনো শেপ টেপ এগুলো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে পারেন, বুঝছেন? সো এনভায়রনমেন্ট ফায়ার চিহ্ন তাহলে যেটা আগুন হইতেছে, ঠিক আছে? তাহলে তারপরে সেন্সর কি নিল, সেন্সর এখান থেকে ভ্যালু নেবে, সেন্সর এখান থেকে ভ্যালু নিল। তাহলে এখানে আমরা কি বলবো, এখানে বলবো যে থার্মাল ভ্যালু, থার্মাল রিডিং। রিসার্চ পেপারের মতো একটু ভালো লিখতে হবে, কেমন? জি স্যার। আচ্ছা, থার্মাল রিডিং। তারপরে তাহলে এখন তো বুঝতে পারছেন, বাকিটা এভাবে করবেন, বাকি আপনার এই করে তারপরে লাস্টে এন্ড দেবেন। আর একটু চিন্তা ভাবনা করবেন যে আর একটু সফিস্টিকেট করে যায় কিনা, এটা হাতে 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 আগে আঁকবেন, মাথায় চিন্তা করবেন, করে তারপরে এখানে আঁকবেন, ঠিক আছে? আমি পুরোটা দেখালাম না, আমি জাস্ট আপনার পরবর্তীতে আমাদের কোনো কারেকশন লাগলে দেন আপনার কাছে হ্যাঁ। সাজেশন দেব। তারপরে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করবেন, পিডিএফ কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম। তারপরে আমরা কি করবো, ফাইলে যাব, ফাইলে গিয়ে এক্সপোর্ট আপনি পিএনজি দিতে পারেন, জেপিজি, কিন্তু আমরা অলওয়েজ কি শুনবো, পিডিএফ নিব। পিডিএফ না ইনপুট আ কপি অফ মাই ডায়াগ্রাম ডিভাইসে আমরা এটা কি করবো, এক্সপোর্ট করে দেবো। তারপরে দেখেন আমাদের একটা পিডিএফ চলে আসছে, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, ঠিক আছে? এবং এটার কাজ কি দেখেন, এটা কখনো ফাটবে না, এই জন্যই ড্র ডট আই দেওয়া, কখনো ফাটবে না এটা।
এই জন্য এটা যদি আমরা পেপারে দিই তাহলে খুব ইজিলি এটা পড়া যাবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। তখন আমরা ওভারলিপে কী করবো, আরেকটা আছে হলো পিডিএফ রিসাইজার। তার মানে এখানে আমি পিডিএফটা দেবো, আমার যতটুকুতে লেখা আছে বা যতটুকু আমার প্রয়োজন সেটা রিসার্চ করে দেবো। এক্স্যাক্টলি, কারণ বড় পিডিএফ আছে তো ওটা দিলে আমাদের ছোট হয়ে যাবে, তখন আমরা কী করবো এটা দেবো, এই পিডিএফটা দেবো। পিডিএফ রিসাইজার কি স্যার, মানে ইয়া করার জন্য হ্যাঁ, PDF কাটার জন্য। মেমরি লিখা রাখেন, মেমোরি না, পিডিএফ পাঠার জন্য এটাও লিখে রাখেন। এটা আপনারও কাজে লাগবে কিন্তু ড্রডট আয়ো আর পিডিএফ রিসাইজার কিন্তু আপনার অনেক কাজে লাগবে। পিডিএফ ওই রিসাইজার যে ভ্যালু গ্রাফগুলো আসতেছে না, ওগুলো পিডিএফ এনে আপনি কেটে তারপরে বসানো লাগবে। ওকে স্যার। তারপরে কি দিবেন, এই যে ক্রপ ইট, এটা চাইলে বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন। এটাতে তো স্যার আবার ওই যে এটা রেজুলেশন কমবে না, কমবে বা কোনো এটা প্রবলেম কাটবে? নেই, কোনো কমাকমি কোনো নেই। তারপরে ক্রপ করে দেবেন, ক্রপ করার পর এটা ওভারলিপে দিয়ে ওভারলিপে ডকুমেন্টেশন বসাই দেবেন। তবে ডকুমেন্টেশনে বসে ওটার ডায়াগ্রাম মানে ওটার ব্যাখ্যা করবেন, তাহলে আপনার ওই ডকুমেন্টেশনটা পড়া যাবে। বুঝতে পারছি। তাহলে আপনার কী কী লেখা লাগবে, ওই যে একটা খাতায় তো লিখতে হবে। ছবি তুলে নিন, জানে তো, তানভীর জানে, আপনাকে দুই মাস আগে বলছিলাম কিন্তু আপনি দেখেন না। ডায়াগ্রাম, ফ্লো চার্ট, স্যার ডায়াগ্রামটা এই যে আপনি দেখাই দিলেন মাত্র। না, আমি ফ্লোচার্ট দেখেছি, ডায়াগ্রাম দেখেন। ডায়াগ্রাম তো যে সার্কিটের যে এটা ডিজাইনটা, সার্কিট ডিজাইনটা ডায়াগ্রাম হচ্ছে কি কোনটার পর কোনটা কানেক্ট হইতেছে সেটা। তুই না ওই যে ছবি দেখালি কিছু পাশপাতে যে একটা চারপাশে ঘুরে আছে, না ওই ছবি ডায়াগ্রাম এটা লগের যে আরেকটা দেখাই দিবি। হ্যাঁ, এটা না? এটা এটা এটার প্রতি বলছি। হার্ডওয়্যার ডায়াগ্রাম এটা ওটা কি আমরা দেখলাম ওটা ফ্লো চার্ট মাত্র যেটা দেখাইছি, ওয়ার্কফ্লো, ওটা ওয়ার্ক ফ্লো। আর হলো প্রোটোটাইপ দেখান। আচ্ছা আমরা তো ওই যে প্রোটোটাইপ তো ভুল, এই যে এটা প্রোটোটাইপটা এটা কথা হচ্ছে আমরা যে আগে যে টেম্পারেচার যে উঠবে যে গ্রাফটা ওটা দিতে হবে না। হ্যাঁ, ওগুলো দিবেন, ওগুলো অবশ্যই দিবেন। ওগুলো তো ম্যাটল্যাব থেকে পিএনজি হিসেবে নামে। ওগুলো স্যার ফ্লো চার্টের ভিতরে দিব নাকি ডায়াগ্রামের ভিতরে দিব? ফ্লোচার্ট ওগুলো তো আলাদা, ওগুলো তো আপনার রেজাল্ট অ্যানালাইসিসের মধ্যে যাবে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে যাবে ফ্লোচার্ট আর ডায়াগ্রাম হচ্ছে এটা। এই সবগুলো যাবে হলো আপনার ওয়ার্ক এর মধ্যে, মেথোডোলজির মধ্যে, মেথোডোলজি। আর আপনার যে ওই পাবেন সেটা যাবে হলো আপনার রেজাল্ট অ্যানালাইসিসের মধ্যে। রেজাল্ট ওই এটা ওই যে থার্মালটা হবে এই রেজাল্ট অ্যানালাইসিসের মধ্যে। শেষ আপনার তাহলে কমপ্লিট, ঠিক আছে। জি আর তারপরে আপনাদের বাকি থাকলো এই সবগুলো ডায়াগ্রাম এগুলো সব দিয়ে একটা পোস্টার বানানো, যত ডায়াগ্রাম আছে সবগুলো দিয়ে পোস্টার একটা বানানো। হ্যাঁ ওই যে ল্যাটেক্স এর কাজটা করব। ল্যাটেক্সে পোস্টার বানানো, তো এটা তো বললাম ল্যাটেক্সে তো কোনো পোস্টার বানানো দেখেনি, দেখাইছি আমি। না এটা সমস্যা হবে না। আইটি বলির পেপারস লেখা দেন। আইট্রিপলি পেপারস লেখা যায় ল্যাটেক্সে তো কোনো পোস্টার বানানো নেই। পোস্টার তো স্যার ল্যাটেক্সে বানাতে পারেন, আমি তো ইয়াতে বানাতে বলছেন পাওয়ার পাওয়ার পয়েন্ট বানাতে বলছি, সবাই বানাতে ফেলছে, কয়েকজন ওকে মেইলও করছে। ঠিক আছে সাকিব লেভেল তো আমরা একটু দিই। তাহলে এই করেন, এটা এখন কমপ্লিট করেন, এটা বসেন, দুজন বসে এখন কমপ্লিট করেন। তারপর আরও সুন্দর এই যে দেখেন এখানে আপনার কালার টালার সবই চেঞ্জ করা যাবে, সাইজ চেঞ্জ করা যাবে, সব change কালার বোল্ড করা যাবে, ফন্ট সাইজ, ফন্ট জি স্যার, ফ্যামিলিও চেঞ্জ করা যাবে, গ্রেডিয়েন্ট না কি বর্ডার দিব কি দিব না Color. সেটাও। এই যে স্কেচ দিলে দেখছেন কত সুন্দরই হয়, এভাবে করা যায়। মানে যেটা আসলে ভালো হয়, গ্লাস দিলে এরকম হয়, শ্যাডো দিলে এরকম হয়। কারণ সবগুলো একলাতে দেওয়া হয়েছে তো এখানে ওনাদের জিনিসটা বুঝে যাচ্ছে না। তারপরে আপনি চাইলে মানে ওই যে বর্ডারটা ফন্ট সাইজগুলো যত বড় রাখা যায়, বুঝছেন, ফন্ট সাইজগুলো 12 না, জি স্যার 14 15তে বেশি হবে, 14 রাখবেন। আর ফন্ট সাইজ মানে এটা হবে হলো হেলভেটিকা না, এটা হবে টাইমস নিউ রোমান, জি স্যার টাইমস নিউ রোমান, তাহলে 15তে রাখবেন, টাইমস নিউ রোমান 15। মানে এটা এটা সুন্দর ফুটে মানে পিডিএফ যাতে আপনার ফোকাস না করা লাগে, জি স্যার। নর্মালি যাতে পড়া যায়, ঠিক আছে। করেন এটা কমপ্লিট করেন, তারপরে ওই